So this is the crash of a lifetime. I hate to say this, I know it's not good news, but somebody's got to tell you, or at least warn you. I think the next 3 to 5 years will be difficult times in ways that haven't existed in their lifetime. Chceme žít s vizí a s optimismem, ale to nemůžeme zakládat na tom, že zavřeme oči před problémem, který je neodvratný. Stocks are always right eventually. Winter is coming. Tak čelíme prostě tomu, že máme předlužené státy, předlužené ekonomiky, předlužené rodiny, předlužené firmy. Všichni byli závislí na nulových sazbách, protože nulové nebo nízké sazby byly od roku 2008 do teď. To je strašně dlouho. To je strašně dlouho. Že my jsme si jako vytvořili ekonomiku, která je závislá na steroidech. Prostě závislá už tradičně. Už vlastně tradičně. Loni to tak bylo, před 5 lety to tak bylo. Vlastně furt člověk si na to zvykl. Takže to je první problém, že vlastně jsme sterilní, prostě jsme neplodní, prostě jsme neproduktivní. Běda, kdyby měly být dlouhodobě vyšší sazby. To je první problém. Počas tej pandémie politici povedali, že tak však si to vytlačme, rozdáme peniaze, bude dobré. Rozdali sa peniaze, ľudia naozaj si mysleli, že bude dobré, cítili sa bohatí, míňali, kupovali a investovali. By sme sa nemali tak dobre. Investovali do NFTčiek a podobných vecí. No ale vždy akože takáto party postavená na tých nových peniazoch má tú druhú fázu a tá druhá fáza presne prichádza, keď narastú tie ceny. Že keď príde ten efekt tých peňazí, to znamená, že začnú rásť ceny a to už vidíme. Že... Co je ještě jiné oproti tomu roku 2008-2009, tak vyzvali vlády, aby se k tomu přidali. Takže přišla ta ohromná fiskální stimulace, že tam lili peníze centrální banky do té ekonomiky a zároveň přišly vlády a řekly, nezajímá nás zadlužení, klidně ať roste prostě na dvojnásobek, nám je to jedno, hlavně to pojďme nějak zachránit a přišly v Evropě ty programy. Nepropuste zaměstnance, budou doma, budeme vám kompenzovat mzdu, kterou jim platíte, uděláme záchranný program pro tohodle, rozdávali se peníze lidem, kteří za to prostě nemohli ani jak utratit, že jak je spořili, pak se divíme, že dneska máme přetlak peněz v ekonomice. Why all this stimulus? They're making up for the lack of spending when baby boomers peaked, and the generation X, they call it, that's the smaller generation, that's the declining birth tide. There's not as many of these people to drive the economy and buy houses and spend money and all this stuff, so they're printing money to make up the difference. I don't like printing money, okay? It perverts the economy. I don't believe in something for nothing. So I think we're about to get a big bust just to correct all the money printing in the last 14 years, in the next few years. Ale problém je, že když přijde inflační epizoda, začnou růst úroky, tak ten dluhový balík je těžký. Už nás tíží, už nás limituje, už máme špatný rozpočet, náklady na obsluhu dluhu rostou a zase to ubírá někde nějakou jako investice státu do vzdělání, do vědy, do výzkumu, do modernizace nějakých infrastruktury nebo něčeho. Takže to je druhý problém. A třetí samozřejmě jako generuje to inflaci, která je prostě skrytou daní. Jo, jasně, ta nám prostě odebírá z našich příjmů. Jo, a když si vezmeme období klasického zlatého standardu, tak průměrná inflace byla na úrovni 0,3% ročně za těch zhruba 200 let, když to zprůměrujeme. A po opuštění Brettonwoodského systému, potom v roce 71, kdy už zlato neexistuje vůbec v tom měnovém systému, tak průměrná inflace je 3,8. To je 12krát větší inflace. To je docela dost. Henry Kissinger said, which was maybe a warning to the world, but I think it was more of a call to arms on their side. So he said, if you control the food, you control the people. If you control the energy, you control the continent. If you control the money, you control the world. Recesia je to spomalenie, rast nezamestnanosti, neviem čo. Kríza je už iné zviera. Kríza je, keď niečo ako recesia zober so sebou celý sektor, že strhne celý sektor, jeden má problémy a ten sektor potom väčšinou tým, že nevie splácať úvery, so sebou strhne finančný systém, alebo časť finančného systému, alebo veľké banky. Čiže kríza, aby to bola, tak musí prejsť tá recesia do niečoho akože väčšieho. No a tu sa dostávame do Európy. Že v tej Európe podľa mňa tú recesiu budeme mať skôr než tí Američania, aj vzhľadom na tú vojnu, vzhľadom na to, čo sa deje s energiami, s elektrinou, s plynom, so všetkým. A tu vidím, akože, ja hovorím, že nikdy nevstúpiš do tej istej krízy rovnako, ako nevstúpiš do tej istej rieky, lebo tí ľudia si pamätajú tú poslednú krízu, tak akože tam väčšinou si dávajú pozor,
že momentálne mám pocit, že ak má prísť kríza, čo nikto nevie ešte, že možno to bude, možno nebude, ale ak má prísť kríza, tak asi najviac potenciálu krízového vidím práve v tej Európe a konkrétne tam cítim z toho ako sektora energetiky, že tam, čo sa dejú veci, že niektoré tie firmy, tí obchodníci s elektrinou napríklad, ako keď budú mať margin cally, čiže to znamená, že budú musieť skladať nejaký kapitál tým bankám na neviem čo, tak môžu mať problém, už teraz majú problém, už sa nejakí nemeckí akože distribútori zachraňovali, neviem čo. A keď to bude veľa, že to bude veľa firiem a bude to v takom objeme, že už to bude ako zásadné, tak to má podľa mňa potenciál zobrať so sebou nejaké veľké banky a potom sa už znova opäť bavíme, že to prechádza do krízy. If you ask the majority of people, or if you just ask anybody, is a recession a good thing or a bad thing? Most people are going to say it's a bad thing, but it's really relative depending on which side of the equation that you're on. See, it's bad for so many people because recession means, well, I might lose my job. I might lose my home. I might lose my savings. So it's bad in that sense where if you're not prepared, you might not be able to weather the storm and you might get financially hurt. We've seen this happen forever now, that anytime you see a bubble burst, the people who are not financially educated, the people who are not prepared, the people who don't understand what's going on in the economy get burned. Momentálne tá Európska centrálna banka má veľký problém, lebo ona zachraňovala tie slabšie krajiny, napríklad Taliansko, že pomáhala financovať Taliansko cez nákup jeho dlhopisov. No ale teraz je v situácii, keby nemala nakupovať už tie dlhopisy, lebo má dvíhať úroky, naopak, že by mala predávať dlhopisy, aby sťahovala tie peniaze, ktoré predtým vytvorila. No a toto je veľký problém a podľa mňa toto prispieva k tomu odkladaniu toho rastu úrokov. So we've got the setup that we've seen many times in the past. We've got the forward-looking indicators, this monetary tightening, suggesting we've got some real pain to come. Then the anecdotal evidence, we're seeing all the tech companies who were bulletproof laying off staff and giving earnings warnings because everybody can't raise prices enough, so their margins are falling and people have overextended. Amazon said, we've hired too many people. They're one of the biggest employers in the United States. Okay, this is not good. But the answer to higher prices is higher prices. And that's what's happened. And everybody's looking around you themselves saying, well, what's going to break? When stuff like this happens, the market goes down, something's going to break. You know, we're looking, what bank is it? What hedge fund is it? The actual answer is, it's the economy. The economy has just broken. Preto sa dívam na tie čísla a čakám, či tá kríza príde alebo nepríde, lebo a to nie som len ja, že to aj Bank for International Settlements, to je akože centrálna banka centrálnych bank, ona robí taký report, ktorý posiela ministrom financií a centrálnym bankárom a ona mala v poslednom reporte napísané, že či sa schyluje perfect storm, že perfektnej burke, lebo tiež vidia veľké dlhy, rastúce úroky, to nie je dobrá kombinácia. We've also got China slowing down very fast because the lockdowns, but also they've been in recession. So we've got and Europe with a war and having to deal with this energy transition. So we've got no leg of global growth here. That what history has shown us is that when things get difficult, people get stressed and they can get angry and they could all fight with each other, and that produces the next leg of a terrible economy. Because the economy won't work efficiently if people are fighting with each other, the system doesn't work well. So one would have to say, who's going to bring the country together behind sensible, I would say, bipartisan programs, because if you don't have that, then you have a form of revolution and you don't have good management. And that's the greatest risk, I would say, politically. Znárodňovať tie firmy, brať im zisk a stropovať ceny. To sú tri veci, ktoré keď spravíš, tak to bude dlhšie a drahšie. Nazývajú to neštandardné riešenie. Lebo poprvé, že znárodníš to, no tak vieme, ako fungovali znárodnené energetické podniky a čo všetko sa z nich tunelovalo. Tak to dopadne. Druhé, že zoberieš im zisk. Keď im zoberieš zisk teraz, ty chceš, aby oni boli najbohatší ľudia na svete teraz, lebo to by znamenalo, že by investovali. Že ty, keď im teraz zoberieš zisk, tak povieš, že tu sa neoplatí investovať, lebo my vám to aj tak zoberieme na konci dňa. Čiže odstrašíš ďalších investorov, čiže nebudú riešiť to snahou o zväčšenie ponuky. No a potom to stropovanie tých cien, alebo zatvorenie burzy, tak to je už úplne absurdné, lebo
ja nehovorím, že tam je trh, akože to keď počujem, že trh tam zlyhal, tak sa smejeme, lebo to je karikatúra trhu, čo je tam, ale aj tie zbytky toho akože nejakého cenovej navigácie, keď ty zrušíš, povieš si, že nepáči sa mi cena, tak ju nebudeme vyrábať, alebo nebudeme ju zverejňovať, tak ty, akože bude tam dochádzať k veľkému plýtvaniu a menej racionálne sa to bude riešiť. Hej. A hovorím, zástropuješ pre niekoho ceny, on má tendenciu plýtvať, niekto iný, kto by bol ochotný zaplatiť vyššiu cenu a udržať výrobu, ja neviem, s 1000 zamestnancami, tak zavrie, lebo ju nemá. Takže ta Česká republika má jako velmi vysokou inflaci. Blížíme se, že teď jsme lehce pod 18%, myslím si, že budeme okolo 20% na tom vrcholu. Je to dáno specifikem tím, že my jsme už měli přehrátý trh práce dávno před covidem, my jsme měli už tu ekonomiku přehrátou dlouho předtím. Za Babišovy vlády tekly do té ekonomiky ohromné peníze v podobě prostě zvyšování penzí a přidávání na mzdách. Pak přišlo v covidu to nešťastné zrušení superhrubé mzdy, kdy najednou zůstalo ohromné množství peněz těm lidem. Takže my jsme už byli ekonomika, která byla přehřátá dávno před covidem. V covidu nevychladla, no, přišly ty stimulace, které tam jsou. Jsme trošičku geologicky postaveni, takže jsme víc závislí na tom Rusku, takže teď trošku trpíme víc tou válkou na té Ukrajině. Takže my prostě tu inflaci máme gigantickou, prostě 20% meziročně je ohromné číslo, ta centrální banka zvedla sazby na 7%. Myslím si, že by měly být ještě vyšší, ale ta nová rada si to nebude přát, jo. Takže pravděpodobně jako nechá nás trošku ty úspory spálit. A problém je ten, že zatím není recese, my bychom potřebovali recesi. Vím, že to zní jako divně, že si přeju recesi, ale ono nelze velkou inflaci nebo vyřešit nerovnováhy ekonomice po přehřátí jinak než recesí. My bychom potřebovali, aby byla nějaká zdravá nezaměstnanost, protože firmy jsou limitovány tím, že neseženou kvalifikovanou pracovní sílu nebo ji nejsou schopni zaplatit, rostou mzdy rychleji než efektivita a produktivita té práce. Což když se nezmění a bude to také dalších 4, 5, 6, 7 let, tak ztratíme zásadním způsobem konkurenceschopnost obstát na tom evropském trhu a budeme se propadat jako velmi jako nízkému hospodářskému růstu životní úrovni. A oheň neuhasím tím, že ho budu polévat benzínem. Takže vlastně z principu zvýšení úrokových sazeb je zdražit úvěry, aby vzniklo méně úvěrů. Když vznikne méně úvěrů, vznikne méně nových peněz. Jo? To je princip, že zvyšování těch úrokových peněz. Tím stahují ty peníze z toho trhu, z té ekonomiky, abych zbrzdil tu inflaci. Měli bychom vyvolat nějakou recesi, neříkám hlubokou krizi, ale recesi, aby lidi se báli o to, že přijdou o práci, aby nežádali zvýšení mezd, aby začali pracovat víc, čímž přinesou nějakou efektivitu do té ekonomiky, jo, aby ten zaměstnavatel prostě nebyl pod tlakem neskutečných nárůstů, prostě nákladů mzdových na toho zaměstnance. To všechno by jako by bylo správné, aby i ten občan řekl, hele, mámo, nebudeme na ty peníze teď šahat, budeme je mít někdo v bance, někdo ve zlatě, někdo prostě někde v nějakém akciovém fondu, prostě někam si je schovám, jo, a nebudeme je teď utrácet, protože může se stát to, že přijdeme o práci, potřebujeme mít rezervy, že? Tím pádem, jak nebudeme utrácet, tak není ten přetlak těch peněz na tom trhu s omezeným množstvím zboží a služeb a ta inflace ještě samozřejmě klesat. Ale k tomuhle nedošlo, protože ta vláda nemá úplně odvahu to udělat. A nově dosazená centrální rada v centrální bance prostě už dopředu řekla, sazby zvedat nebudeme, což je zvláštní výrok, když nevíme, jaký bude kurz koruny, když nevíme, jaké budou úrokové diferenciály mezi Evropskou centrální bankou naší, jaká bude inflace, inflační očekávání, jako dopředu garantovat, že nebudu zvedat sazby, je zvláštní výrok. Dámy a pánové, pokud se vám toto video líbí, dejte tam palec nahoru. A vlastně udělejte to právě teď. Je to ideální chvíle. Mně to udělá radost a vy tím dáte vědět, že vám tento dokument dává smysl a hodnotu. A také se bude moci dostat k více lidem. So when you have these three things together, it's a challenging mix, and it's happened repeatedly. Less effective monetary and credit system makes it, they have to print a lot of money, can threaten the value of money. Second, when you have a large wealth gap and you have an economic downturn, people are more inclined to have conflict. So how that's dealt with, we're going to reconsider how that wealth will be divided. And that'll change taxes and relationships.
And then the third is we're no longer in a world order where the United States is the only dominant power. These three things existed, and the most important things existed. And then we had the downturn in terms of the virus. So you could think of the virus like being a tsunami that came, and if it went, and if we had no more of it, it still would have left a lot of economic damage. So in all different ways. So the economic damage has to be understood and dealt with. The abasement of currency works in a simple way. If you're really thirsty and I have a bottle of water, you'll pay anything for it. If you're really thirsty and I've got 5 bottles of water, you're kind of thinking, yeah, I probably need some of that water, I'll buy them all, but at a lower price. If I say, here's 1 million bottles of water, you don't want any of it because there's too much water now. It has no scarcity. So if you make too much of something, it becomes less valuable. So if Da Vinci had created 50 million pieces of art, guess what? They're worthless. And so it's that concept. And what it does is if something gets devalued versus something else, so we're not making more shares in the S&P. Actually, what we're doing is buying them back, making less of them. Therefore, the S&P goes up. Real estate. Yes, there's periods where we try and create new real estate, but generally real estate prices go up versus the Fed balance sheet because it's a relatively scarce asset. Same with gold, same with crypto. So that's the phenomena. And I think we're paying the price for it because I'm really glad you started with history because macroeconomics is history. You have to look back in time. And every time people did this, first was the Chinese, they printed paper money and the Chinese empire collapsed. And then when the Romans did the same thing, debased the currency, the Roman Empire collapsed. That all that we think about money is not limited in any way, like there's a certain amount of money out there. It's all make-believe. It's all digital. So they could change the digits and then they can create money. Now that's an important consideration because if they can create money so easily, how do we know it's going to be of value when they're creating a lot of it? That's one of the considerations that are being faced today. Ten globální finanční systém postaven na tom modelu centrální bankovnictví, tak jak je, prostě musí doznat nějaké změny. To bude velmi bolestivé. Vidíme to postupná dedolarizace, ten postupný úpadek dolaru, byť dosáhl krátkodobě 20letého maxima, ale je to jako spíš jenom vliv té války. Vidíme, jak se ta Čína, ta Indie, to Rusko, ty země jako snaží vyvázat z toho vazalství toho amerického dolaru. Což v tu chvíli celý ten systém dává do nejisté pozice. Do nejisté pozice a samozřejmě to moderní centrální bankovnictví je koncipováno tak, aby jako přinášelo profit bankám, vládám, jo, a ne úplně jako těm reálným účastníkům toho trhu. Takže to, k čemu ještě jako může dojít v tom všem současně je, že se bude muset najít nějaký nový měnový systém, protože průměrně měnový systém žije tak 40-50 let, když se jako koukáme do historie měnových systémů. A teď máme výročí, srpen 71, že nastala ta éra, že toho rozpadu brettonwoodského systému, tak jako 51 let, jo, takže ho statisticky vlastně už ten měnový systém přesluhuje. Takže on do toho vykazuje znaky, že svůj potenciál naplnil. A on už jako je s bodem zlomu, že? Takže ještě tady je tahle výzva. All currencies eventually die and all empires eventually diminish and there are other empires, and the question is essentially the pace of how that happens. I think that, but for most of your listeners, it's most likely going to happen in a way that's tolerable if you can manage it well. Think about the decline of the British Empire, and you see people who are living in London and so on. It's not that the world blows up, it's that they have to readapt, and they know how to readapt. And so I think that we're going to come through more difficult times. I think the next 3 to 5 years will be difficult times in ways that haven't existed in their lifetime, but has existed in other periods of time, like the 1930 to 45 period. So to be able to adapt well, to invent yourself, again, to adapt, and to navigate that maybe with a perspective of knowing what those other times were like,
is the best thing to do. Here's real estate real quickly around the world. Can you think? The biggest bubbles, Hong Kong, Beijing, Shanghai, and guess what after that? Vancouver. How many people are actually from Vancouver? Okay. My favorite city in North America, okay? I wouldn't touch real estate here with a 10-foot pole. Most overvalued city maybe in North America. Why? Because it's so great. People always come to me at the press and say, oh, but Harry, my city's so great. Then I said, well, that's why you bubble. They say, we can't go down because we're such a great city. It is the great cities that bubble the most. And all bubbles do one thing, crash back down to reality, which is good. I was talking last night at the cocktail party to a younger person, with her father. And it's like, you're the winner here. If I'm right, all us baby boomers own all this overvalued crap, are going to lose our asses, and you're going to be able to buy a house for the first time for half the price. This is good for the millennials coming along. Krom toho, že ta ekonomika je závislá na těch nulových sazbách, vlastně nafouknou ty investiční bubliny. Ano, nepatrně ty akcie klesly, nepatrně klesly dluhopisy, ale to je nepatrně v porovnání s tím, kde byly. Takže máme ještě jako nafouknutý díky tím nulovým sazbám bubliny na nemovitostech, akcích a dluhopisech. Že matka všech bublin je dluhopisová, ta se přelézává přes hypoteční dluhopisy do nemovitostí nebo do těch akcí. A to, když by splasklo, což by splasklo, kdyby významně zvedly sazby, tak to je zase jako pád finančního systému. Takhle, abych to úplně abych jako neplival na akcie, akcie jsou super, bacha. Ne na všech, ale na těch, kterýma to měříme, na těch velkých indexech a na tomhle, nebo na těch velkých firmách. Ty bubliny jsou. Ukážu vám, proč si to myslím. Tady je graf, který ukazuje, modrá křivka, ukazuje čistý finanční toky ve společnosti Apple. Žlutá křivka ukazuje cenu jejich akcí. Máte pocit, že se v Apple děje takový drama, aby takhle rostly akcie? And here's what the stock market has done compared to what the fundamental says should have happened. So something's got to give here. I don't think the economy's going to come up, the stock market's got to come down. So this is a crash of a lifetime. I hate to say this, I know it's not good news, but somebody's got to tell you, or at least warn you, because again, money's going to disappear faster than people blink, and it's not going to come back. Markets are not going to go to new highs a couple years from now like they've always had. Back down, correction, good, back. Vymyslí Apple něco tak převratného, aby to dalo smysl ceně těch akcí? To by se muselo rovnat vynálezu internetu třeba. Nebo by muselo přijít století páry v Apple, něco takového. A důležitý je, že třeba akciový index SP 500 by měl být tvořen v nějakém poměru zhruba 500 nejvýkonnějšími společnostmi v Americe, SP 500. Ale víc jak 20% toho je 6 firem. Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, Google, Alphabet. Ten index prostě není diversifikovaný. 6 firem, který mají takovýhle gapy mezi cenou a hodnotou, je více jak pětina toho indexu. Jo. Jak řekne tohle, tak spadlo SP 500, prostě s tím si buďte jistý. My friend Ronnie Stofferle, he says that this is the 4th worst year in the last 322 years of bonds. So if you are a bond investor, this is what your performance looks like. So, World Government Bond Index annual return. So it's pretty tragic, but there's bonds and there's stocks. Well, we were in the almost everything bubble. Stocks and bonds and real estate are all they're just starting their deflation. The bubble hasn't completely burst yet. Dan Tapiero, he's recommending a little bit of allocation into cryptos. Now, I've got a much larger allocation than just 5%. Cryptos are my second largest allocation after precious metals. Precious metals are by far my largest allocation. They make me feel the safest. But if you take a look at this is a chart of 60% stocks and 40% bonds, which is like your standard, conservative, supposedly, over the long term, it's always going to give you a return.
but this is the worst return in 100 years because bonds and the stock market are both going south together. And so what do you do when everything is going bad? I mean, the stock market has barely begun the burst of the bubble. I mean, you look at the size of the crash here in 2008, this is a logarithmic chart, and we are to about here. There's like 2/3 of it left to go or more, and I believe that is, I think it's going to be worse. I think we're going to end up down at these levels again. Who knows? But, you know, in 2000, this crash was a stock market crash. This was a real estate and stock market crash. This is going to be bonds, stocks, and bonds, real estate, and stocks. It's everything all together. I mean, we haven't had a bond market crash like this. Let's go back to Dan Tapiero's chart. 9 or 70 it looks like, and back in the 20s. So this is a rare event, but it's going, you know, when they raise rates in November, that is where the economy will break. Takže já si myslím, že na těch akcích obecně bublina je. Pokud chcete akcie, tak je dobrý čas na akcie, jako byl vždycky, ale na ty pravý. To chce docela potom už jako dovednost ty akcie najít. People drive our economy. 70% of our GDP is consumer spending, and the people doing that are people who enter the workforce precisely on average at age 20, earn and spend more money until they're 46, and then they slowly pay off. It's the biggest factor driving the economy, and not something economists focus on. They think monetary policies are more important, and right now it's everything. But let me give you a clue. The reason, I always ask this question, isn't there something wrong with an economy when for 14 years they have to keep printing more and more money and keep stimulating and stimulating and stimulating? There is. The baby boom, the largest generation in history, peaked in their spending as a generation, and we're in between them and the millennials, which kick in about a year or two from now. So the younger people are going to drive the next boom, and the baby boomers are going to do one thing over the rest of their life: retire and die. Okay? So my view is people are predictable, and people most drive the economy. This $4.7 trillion, you know, you look at it where it was before the pandemic, and you're talking about $1 trillion. And now you're talking about $4.7 trillion, almost $5 trillion, sitting in checking accounts, waiting to come out. Now, it can come out, it can either, they can cause their treatment to the cancer they've created by breaking everything, causing everybody's lives to be miserable, and that will keep prices from rising because people will be scared, and this will stay in the checking accounts. But it will come out someday. If they continue to let inflation rage, eventually the public will go, oh, I've got all of this cash in my checking account and it's losing 8, 10, 12% per year because, as you know, the CPI is the CP lie. So it's actually more than 8%. It's about 12, 15% per year that your currency is losing purchasing power. And there is a point at which the public's confidence in the currency breaks. And when you go into this positive feedback loop where the more currency they create, the more the public has loss in faith in the currency's purchasing power, so they spend it as soon as they can get it. When this comes out into circulation, you can see prices start to spiral out of control. When prices go up, all of the employees at the manufacturers and people provide services, they all need cost of living wage increases, which causes the cost of the products that they make to even cost more, so prices have to go up even higher. This process has to continue until all of the excess currency that's in the currency supply is accounted for. Now, the economy during a hyperinflation is horrible. It is awful. So they can create an awful economy by breaking it and causing a depression, or they can cause an inflationary recession, or even an inflationary. Hyperinflations are hyperinflationary depressions that end in the ultimate deflation. You have a hyperinflation until one day there is no currency. Nobody wants to use it anymore. At that point, once the currency becomes worthless, you're in the end result of every hyperinflation is the ultimate deflation.
This is the most important chart. And I stole it from Dr. Lacey Hunt from Austin, Texas, my only real economist that I like. He somehow took normal PhD economics and didn't get screwed up with it, okay? Money velocity. This indicator tells you something very simple. When it's going up, money is being invested productively, getting good returns, and then being reinvested. When it's going down, money's going into speculative stuff like bubbles, in financial markets going up for no good reason, money printing and stuff. And what the last time we had money velocity drop like this was 1918 to 32, and what did it end up in? Roaring 20s bubble, Great Depression, crash. Not recession, depression. This is even worse. Money velocity went up higher and has fallen even more. This chart says there's no way out of this other than a big clean out depression. Druhý problém je demografický vývoj v té Evropě a západním světě. Prostě vyměnili jsme kariéry za to, že nemáme děti. Což samozřejmě teď nám stárne prostě populace, na kterou nejsou peníze, prostě ty penzijní systémy na to nejsou připraveny. A to bude stát strašně moc peněz. S tím je spojený náklad na zdravotní péči, který bude extrémní. A není kde brát ten systém, jako nikdo ho nereformoval. Všichni o tom mluví už x let dozadu. Kdo šáhne opravdu do reformy penzijního systému, ta vláda okamžitě padne, protože nelze to udělat bezbolestně. Musíme jít do penze díl, protože se díl dožíváme, musíme dostávat méně z toho systému, musíme víc přenést odpovědnost na toho občana, aby se někde naspořil bokem. Prostě bude to jako nepříjemný, jinak to jako nelze udělat. So this was I pulled right out of government statistics. Economists will never pull up this chart, but it's the most important chart there. This is the spending cycle of the average household. Now, people aren't predictable individually, but averages incredibly. Again, 46 is the peak. There's a plateau into 54. That is the people, the more affluent people that went to college and have kids who probably go to college, so their spending wave is a little later, but they're also the minority. And then it drops off. I think this is the surprise. The rise would not be a surprise, even the peak, but look how much it drops off. Once people raise their kids and buy that big ass house, what else are they going to do? They've blown their whole wad. So this is a very dynamic thing, and this is why this works. People do this predictably on average, and this is what drives booms and busts more than any other factor. Do toho tam máš problém nuceného Green Dealu. To není jako, že si trh vybral, že chceme být ekologičtí. Prostě to je nucený Green Deal, jakákoliv energetická revoluce, prostě změna přechodu na nějaký nový systém trvá vysoké desítky let, někdy se uvádí až 100 let a my to jako chceme zvládnout za 10 let, za 20 let. Jo. Prostě to je extrémní náklad. A je to situace, kdy jsou vyčerpaný státní rozpočty, kdy jsou vyčerpaný penzijní fondy, takže je tady nějaký Green Deal. Že? Do toho tady máme problém s tím, že opravdu máme potíže s klimatem, takže to sucho způsobovat bude prostě nejenom nějaký požáry, ale opravdu prostě méně úrody, narušení prostě v těch ekologických jakoby, a ekonomických procesů. Takže to jsou další náklady. S tím, jak bude někde v sucho, někde hlad, někde bída, budou se dál jako zvyšovat nějaké migrační krize a vlny. Takže to všechno tady je, jo, tyhle ty věci tady jsou. Máme tady situaci, která dlouhodobě byl podfinancovaný výdaje na zbrojení v tom západním světě. Jo, vyčítala nám to Amerika těm spojencům v NATO, že nedodržujeme ty 2% HDP a podobně. Všichni říkali, není to potřeba, když se podíváme na to, že Ukrajina teď třeba říkala, že potřebuje 1000 tanků, potřebuje nějaký čísla, tak Británie, Francie a Německo dohromady ani tolik techniky nemají. Jo, prostě je to ohromný problém. A teď všichni začínají extrémně zbrojit, protože vidí, že Rusko jako je při chuti a je nevypočitatelné. K tomu vidíme, jak jako chrastí Čína. Jo, takže najednou do toho přijde prostě extrémní náklad jako na zbrojení, který prostě musí pravděpodobně jakoby přijít, byť z toho nemám radost, jako nesnažím se být jako nějak jako militantní. To je další jako problém. This is a broad long-term cycle. Every 90 years, this is 2 of those technology cycles I showed earlier. But every 90 years, we get super bubbles and super crashes. So the last one was 29 to 32. Before that, 1835 to 1843, super bubble and super crash. These are what, this is what causes depressions
instead of recessions. Recessions are a correction when business is going along, we just need to clean out stuff and get rid of some bad debts and bad companies. A depression is shaking out an entire bubble, which creates a lot of debt and a lot of financial asset appreciation. It has to come back down to reality. That's why these are so severe. Consumption falls because we've tightened monetary conditions. So tightening monetary conditions to ordinary people means the cost of your mortgage has gone up at the fastest pace in history. Over a 1 year period, mortgage rates have never risen this fast. So any money you borrowed has suddenly got much more expensive. Your wages haven't kept up with the cost of just basic services like food. So you're actually feeling poorer. So you can't consume as much and you start not consuming other things. People overextended on housing because they rushed into housing in 2020 and 2021, and the rates have gone up for them. Also, just the rise in things like the cost of oil has meant that, you know, gas prices, all of this stuff, and then the rise in the dollar, which is a monetary tightening. All of these things get together. To jsou takový výzvy, který když jakoby společně shrneme, tak je to prostě těžký, že? Člověk je tomu strachu blízko. No a teď jakoby všichni víme, že ten systém jakoby má delší životnost, než si jako myslím. Všichni jsme si mysleli, že se to stane loni a předloni a že to bude za chvíli. Takže myslím si, že ještě párkrát tu zatáčku nějak jako vyberem za cenu nějakého tisku peněz, za cenu nějaké saturace těch trhů, za cenu ale extrémních průšvihů potom v té budoucnosti. My nevíme, kdy k tomu dojde, jak k tomu dojde. Prostě ten systém má dlouhou schopnost přežívat, několikrát tu zatáčku vybere, ale pak dojde teda k tomu jeho zjednodušení z té komplexity, že dojde k té změně té civilizace. Takže my to zažijeme, jsme mladí lidi, ale teď nevíme, jestli za rok nebo za 10 nebo za 15 a ten náklad bude ohromný. A my musíme nějak diverzifikovat, nějak se chovat, nějak prostě si pojišťovat své portfolio, svůj majetek, dělat taková rozhodnutí, aby jsme prostě vůči tomu byli odolní. Ale každá ta věc o samotě, kterou jsem vyjmenoval, je vlastně velkou výzvou pro jakoukoliv vládu nebo společnost. A nám se to jako všechno potkává v jednom nebo 2 desetiletích. Že? To je ohromně těžké, ohromně těžké. And that's why it could be bad news, but depending on how you look at it, it could be very good news. Chceme žít s vizí a s optimismem, ale to nemůžeme zakládat na tom, že zavřeme oči před problémem, který je neodvratný. Toto je pro mě to, co si beru z tohoto našeho povídání. Mám pocit, že to nebude až také jednoduché, ako nám politici rozprávajú. A myslím si, že ľudia by sa mali teda nachystať, že tie výdavky za tie energie v následujúcich rokoch budú výrazne vyššie. Že, lebo ako ťažko sa mi predstaviť, keby tá vojna skončila najlepšie, ako sa dá, Putin pustí plyn, neviem čo, aj tak už to, čo je tam teraz, to, čo sa teraz nakúpilo, elektrina, neviem čo sa bude predávať ľuďom, je dosť vysoké na to, aby tí ľudia na to potrebovali dodatočné úspory. Look at your income, your expenses, and your savings. And then do a stress test so that you get yourself secure. If you were to lose your income, or if the income were to fall beyond a certain level, and you play that out, maybe that means you go get unemployment insurance, or whatever. How long can you live in an acceptable lifestyle? And do you have a savings that is adequate for that? Podľa mňa najdôležitejšie z toho celého, samozrejme, vy nemôžete žiť celý život, ide kríza a zomrem, že počas toho čakania na krízu treba žiť ten normálny život a ono to netreba preháňať, že na tú krízu sú 2 spôsoby, ktoré sú extrémne dôležité. Prvý spôsob je, že uveriť vlastným očiam, že keď sa to začne diať, tak ako radšej urobíte opatrenia, že... popírať, hej. Hej, lebo a že s tým máme skúsenosť, že ja keď som strašil ľudí, že ide pandémia, to bolo vo februári, som točil také video, tak tu akože každý sa tváril, že sa nás to netýka, v Európe sme sa tvárili, že sa to netýka, že keď to už vidí, vo finančnej kríze to isté, že ono to začalo v 2007, ECBčka vstupovala na trh v 2007 v lete, a až v 2008, až keď Lehman Brothers skrachoval, tak tuto sa tak začalo, že asi ide kríza. Ale dovtedy, ja som bol v telke, ja som hovoril, že bude niekoľko rokov zlých časov, tak mi ako potom písali, že som katastrofista, že som sa zbláznil. Čiže uveriť vlastným očom, že keď sa to začne diať, tak je to vážne.
No a druhá vec je tá diverzifikácia, tá je kľúčová, to čo stále hovorím, že to je akože najdôležitejšie, že mať tú finančnú rezervu, mať nejaké akcie, mať nejakú nehnuteľnosť a mať nejaké zlato. Že keď má človek ten mix, tak je nachystaný aj na tú krízu. Samozrejme, niekedy, keby to bolo naozaj zlé, treba ísť do tej banky a mať väčšiu tú rezervu pri sebe, neviem čo. Ale keď má človek takto namiešaný, akože to portfólio alebo ten majetok, tak keď tá kríza príde, tak akože tie akcie mu pôjdu asi dole, nehnuteľnosť mu pôjde dole, to zlato pôjde hore a tá hotovosť akože voči ostatným veciam tiež pôjde dole. Prostě si myslím, že kdokoliv by cokoliv dal na jednu kartu, tak nechová se prostě správně, protože když se podíváte na nějaká vyšeradská fóra poslední dvě, kde jsem přednášel, tak jsem se nazýval, jak jsou ty trhy nejistý a 17 zásad toho, jak investovat, spravovat portfolio a té teorie permanentního portfolia. Takže základem je diverzifikace, protože my nevíme. Když tady přijdou centrální banky s kvantitativním uvolňováním 200, 300, 500 miliard dolarů měsíčně, tak víc si můžeme myslet, že akcie jsou prašivý a měly by prostě padnout a měla by na ně být korekce, no tak je můžou vyhnat nahoru, takže chci být účastníkem toho akciového trhu. Když ale to nezvládnou a nepřijde takhle agresivní kvantitativní uvolňování a přijde nějaká rána a ty akcie klesnou o 50%, tak tam nechci mít 100% majetku. Že? Jo, stejně tak vidíme, že zmanipulovali cenu zlata, že po velmi prudkém nárůstu ji zase vrátili zpátky, prostě potřebovali ten lakmusový papírek, jakoby, jo, aby nesvítil, že ten finanční systém je nemocnej, jo, tak prostě nedám 100% do zlata, protože ano, může se stát to, že bude stát 6-10 tisíc dolarů za unci a mělo by tolik stát, vzhledem k tomu, kolik je naloženo peněz. Ale také to ještě 2x, 3x můžou stlačit a bude to trvat déle, než si to představuju. A utekl by mi ta příležitost v těch akcích. Takže určitě jakoby doporučuji prostě to portfolio rozdělit. Akcie, zlato, jo, potažmo nějaký stříbro. Dluhopisy se staly atraktivními, jestliže dneska můžu 10letý vládní dluhopis český mít za 5-6%, tak to není úplně jako špatná investice, tak ať tam prostě jako nějakou část toho portfolia mám, protože mám 5% výnos po dobu 10 let. Pravděpodobně ta česká vláda snad během 10 let neskrachuje, nebo si koupím 5letý, že? Koupím si 3letý nějakou kratší dobu, když bych se bál toho všeho. Měl bych mít určitě nějakou hotovost, to je prostě důležitý. A myslím tím jako opravdu hotovost, aby to žustilo, že? Jo, jako prostě bankovky. Jo, bankovky, prostě ty 2 platy, 3 platy prostě mít někde v šuplíku doma, někde ve skřínce schovaný, prostě kdyby zavřeli banky a zažili jsme to na Kypru, zažili jsme to v Řecku, zažili jsme krach Sberbank, no tak je strašně důležitý jako mít tu hotovost. Myslím si, že nemalou roli můžou sehrát kryptoměny, nebudu se mluvit o tom trhu celkově, protože tam je 99% altcoinů, které jsou tragické a bude to past pro jakéhokoliv investora, ale myslím si, že nízké jednotky procent z toho celku mít v bitcoinu, kor po tom poklesu, který prodělal, zase jakoby je fajn, takže já doporučuji do 5% toho celku. Jo. Takže když bych si jako řekl, chci mít 20-30% ve zlatě, 50% ve stříbře, 5% v bitcoinu a ten zbytek rozdělím dluhopisy, koš akcí a hotovost, jo, mám nějakou nemovitost, tak v ten moment jako mám absolutně diverzifikované portfolio. Ať přijde recese, konjunktura, inflace, deflace, kolaps, nekolaps, tak prostě to portfolio jako celek bude prostě fungovat. Já si to představuju, tak nebo to vysvětluju vždycky k tomu klientovi, tak představ si, že máš prostě 4-6 válcový motor, máš tam ty písty, které běží proti sobě a aby to auto dobře jelo, ten motor dobře pracoval, tak potřebuješ, aby vždycky minimálně jeden nebo u 6 válce někdy 2 ty písty byly v tahu. Jo? Takže mně bude jedno, když mi třeba akcie budou klesat, protože v tahu bude to zlato, že jo? A bude jako udávat dynamiku. Recessions create more millionaires than any other time, like you said, because when you have a recession, a market crash, people get scared and then they sell their assets. What's an asset? Stocks, real estate, crypto, gold. It can be any type of investment, depending on what the crash is, what the recession is about. And that then creates a buying opportunity for somebody who has access to cash or capital and somebody who is financially educated. So if you have the cash, you're prepared, and you have the education of knowing what to buy, well, now a crash creates a discount for you to come in and buy an investment on sale. You could think of it like Black Friday for investors. You get to go shopping at a discounted price because now people are selling because they're scared. And what you want to look for now is good investments that are being hurt, not because their investment is on the verge of bankruptcy, but because the economy is pushing the price of good investments down. Takže když shrnu teďka debatu o tom, co se děje se světem, tak
Odložil se bod zlomu, který už vypadal, že je na spadnutí, kdy ty ozdravné, byť bolestivé mechanismy se dají prostě do pohybu i samovolně, protože prostě to tak zkrátka funguje. Odložil se strach trošku, protože ten strach je velkým motorem těch ekonomických změn, mnohdy i bez přímé souvislosti na to, co se skutečně děje, ale jakmile trhy zachvátí strach, panika, obava, tak to se dějou velký dramatický posuny. A vlastně tím pádem ceny těch klasických nástrojů, do kterých se hodnota ukládá, peníze, akcie, zlato, případně různé fondy a bankovní produkty, vlastně se v tuto chvíli nechovají tak, že by se navzájem doplňovaly tím přeléváním těch hodnot, ale furt tak nějak jako zvláštně se drží ve vzduchu na podobných hodnotách, zase než to praskne, než se to dá do pohybu. Říkám to takhle správně? Jako asi zjednodušeně, jo, ale pokud bych měl shrnout ta investiční aktiva, tak akcie jsou níže, ty prostě jako klesly, nenabrali zpátky ten pokles, takže ty jsou rozhodně jako mínus. Zlato je plus minus v dolarovém vyjádření stejně, takže zase pro korunového investora, že dolar je významně výš, takže v korunách jsme vlastně vydělali, tam máme ten hedge, jakoby, že ta koruna oslabila vůči dolaru nebo dolar posilil vůči koruně, záleží ten úhel pohledu, který jakoby vezmeme. Dluhopisy tam vyrostly úrokové míry, takže ceny dluhopisů padly. Logicky zvedaly se úrokové sazby, takže vlastně nějakým způsobem se to portfolio dorovnává, ale nedošlo k tomu, že by zlato bylo o 50% dražší. Jo? Takže vlastně ono je z těch skupin jako nejsilnější, přestálo to jako nejlépe, že ráno dostali kryptoměny ohromnou, jo, to bylo posledně 50-60% prostě pokles, ale vlastně to zlato se zachovalo jako nejstabilnějším, nejvíc stabilizovalo to portfolio, je bez ztráty kytičky, ty ostatní aktiva jsou se ztrátama, ale nezafungovalo tak, že by jeho cena se zdvojnásobila. Což pravděpodobně k tomu dojít mohlo a dokonce by i mělo, ale pokud prostě ty velké systémové banky prokazatelně ze statistik použili 500 miliard dolarů na to, aby tu cenu zastavili a způsobili její otočení, tak prostě to způsobili. Jo? Hele, já bejt jimi, tak to taky udělám, protože chráním systém. Že? Jo. Ale zase my si z toho můžeme jako vzít to Ježkovič, tak si ještě pojďme koupit za dobrou cenu, že? Jako je to ve slevě, že? Pojďme si to ještě koupit. Jo? Right now, precious metals prices should be soaring, but they're not yet. And so it's a gift to be able to get ready for what's coming. So this is gold's, these are the Japanese yen, the British pound, and the US dollar against gold. Gold being the measuring stick. We're going to see how well those currencies perform. Well, when we got to 1934 in the US dollar was devalued, and instead of being worth 1/20th of an ounce of gold, it was devalued to 1/35th of an ounce of gold. And then there was some chaos, and then we started the Bretton Woods system, and the Japanese yen, look at that. And then we went on to this is when the Bretton Woods system went live and the pricing was established. And then we go into the global dollar standard, or the floating exchange rates. And you can see these currencies falling to these minuscule percentages of gold. And so where do you turn when everything else is going bad? The only places are gold and potentially cryptocurrencies, but cryptocurrencies are new and they're highly volatile, so we don't actually know how they're going to perform in all of this. I think they're going to perform well. That's the reason it's a large percentage of my portfolio. Pojďme k tomu, co naštěstí zmanipulovali aspoň částečně, co nakonec jako rozhodne o tom, jak ten nový měnový systém bude vypadat, protože je zajímavý, že zejména po tom roce 2008-2009 po covidu se to ještě zrychlilo, Česká národní banka se k tomu přidala, centrální banky začaly ve velkém kumulovat měnové zlato. Proč to dělají? Ví, že ty změny přijdou a kdo bude mít hodně zlata, bude mít víc hlasovacích práv v tom novém měnovém uspořádání. Takže já jako rodina bych měl mít také nějaká hlasovací práva v tom netisknutelném zlatě. Mimo jiné, stejně jako bych vám mohl doporučit CZC přes elektroniku a obchod Megaknihy na knihy, mohu vám stejně tak doporučit s klidným srdcem společnost Golden Gate, kde si spořím jak do zlata, stříbra, tak bitcoinu a mohu je tak vlastnit. Možností je samozřejmě hodně, ale je to má volba a já rád doporučuji kvalitu.
Mám rád servis, když jsem trošku hýčkaný a když jsou věci jednoduché. I jsem rád, že si mohu pár korun měsíčně odkládat bokem, ať už je to 500, 1000 nebo 5000. Je to jedno, ale možnost jednorázových nákupů je moc fajn. Těší mě, že mám své zlato a stříbro teď tady v ruce, ale v budoucnu už zlato může být drahé a je to možné. A mohou to být například akcie, nemovitosti a nebo dluhopisy, které budou naopak levné jako hlína, protože není to jen o teď a tady. Ale s GG rád budu spolupracovat a využívat cykly bohatství. Pokud mi to bude dávat smysl, což věřím, že bude. A vůbec netajím to, že GGčko mám moc rád, je to fajn společnost a jsou tam fajn lidi. A ať si říká, kdo chce, co chce, je to moje fajn zkušenost, kterou mohu doporučit. Odkaz máte případně v popisku videa. That short richness is loud. It's flashy. Everyone talks about, oh my God, I doubled my money in this meme stock. Oh my God, I made so much money here. It's loud and it's flashy, but that's also fleeting. It's the It's first also to come, how the you fast to go. lose money. Where it's like, yeah, you gained all that money, but then you lost it. Exactly. But the real wealth, real, true, sustainable wealth is built in silence. It's quiet because it just keeps happening in slow increments over time. And now you start to build this, there's that snowball analogy where I'm from Michigan, right? You have snow there. You start by building a small snowball like this, you put it on the ground and you start rolling it. In the beginning, you got to roll it a lot because you have this much surface area to pick up as much snow as you can. As it gets bigger, it grows faster because now you have all this surface area that can pick up more snow. So you roll it and it picks up more snow. It gets faster and bigger and faster and bigger and faster and bigger. And before you know it, now you can have a massive pile of snow. But the initial one is the hardest because you're starting with $100. You're like, what's $100 going to do? If I want to go out and invest my money, I need $10,000 before I can invest for it to be worthwhile. Why would I want to start investing with $10? What is that going to do? When in reality, these small investments do build up. If you are 21 years old today and you start by investing just $100 a month, which is just over $3 a day, and you do this consistently until you retire, until you're 65 years old, 66 years old, and you can get an average 10% return on your money. That doesn't mean it's a 10% return every single year. It's an average 10% return over the course of investment, which is the average stock market return. You will retire a millionaire on the $100 investment, assuming you never increase the amount of money you're investing. And we're talking about less than $4 a day. Whoa. That's $100 a month, not a one-time $100. $100 a month, less than $4 a day. You put $100 a month for the rest of your 40 life. years. And so even if you get a raise and you never put another penny into your investments, you will be able to retire a millionaire on the $4 a day that you're putting aside. But the problem is, who wants to wait that long? Nobody wants to wait 10 years, 20 years, 30 years, because we're thinking about, when can I buy my Lamborghini tomorrow? How can I buy my Lamborghini next year? How can I have the nice stuff now? And this then becomes a different question. We're turning to these long-term investment vehicles to make us rich next month, as opposed to actually doing what it's supposed to do, which is make us rich over the long term. We're trying to do it the wrong way. Sometimes we acquire these needs that aren't anywhere near as big as we make them out to be. Do you have a bed to sleep in? Do you have food to eat? Do you have basic health care? Okay, if you start to think, okay, what are my needs that I really need and I'm okay? And how can I make provisions for those needs? Then once you've got that in your mind, you're free, okay? You can go beyond that. You may say, listen, I can do that for a year or 2 years or a month or whatever. But I think we visualize too much the things that we're used to. One of the good things about this exercise is that it brings you back to basics. You can be brought to basics. And like I'm saying, if you have a bed to sleep in and you've got food and so on, and you have those basics and good relationships with people who care about you and basic health care. So if you budget for that and you figure how do you have it, maybe it isn't in the luxurious place you're in. Maybe it's in the country and so on.
once you visualize that and you get that down in your head and you say, oh, I can get that, then your stress will disappear, because as you visualize that, in many ways, that's a happy life. It doesn't take a lot there's stimulation, there's nature, there's relationships. These fundamental, wonderful things, the most important things, can be obtained. People would rather look rich than actually be rich. And you would say, oh, no, I would rather be rich. Well, people's actions speak louder than the words. Because if that's true, you should not have a Gucci belt if you don't have the same amount of money in the market. You should not own a BMW if you do not own any investment portfolio, right? I mean, it's just a matter of looking at what you do. Does it match with what you actually want? If you want to become wealthy, question answers yes. Okay, what are you willing to sacrifice? You have a BMW in the driveway, you got the Gucci belt, you have the Louis Vuitton. If you have this nice stuff, but you don't have the nice assets, your priorities are in the wrong place. And this is just a matter of you looking at yourself in the mirror and being honest with yourself and understanding what you want. And for a lot of people, maybe this is a matter of financial education, maybe this is a matter of preference, but many people would rather look rich than be rich. If you just look at, what it is. Now, if you dive a little bit deeper on the people that want to actually be rich, you want to be rich today. You want to be rich tomorrow, not be rich in 5-10 years. And so what does that do? It then drives your actions. So it's very difficult now to understand that, hey, I'm willing to sacrifice not only the nice stuff today, but then also not do the attractive, the sexy, the things that are hot, that are making people so much money today, because I believe in this long-term investment that has been time-tested, because it's so boring. But the reality is that boring is where the real wealth is built. One of the simplest, not easiest, but simplest ways to become wealthier faster is when you increase your income to not increase your expenses. Mm-hmm. And so the best way for me to give an example of this is if you ask the majority of people, what's causing your financial issues? The majority of people are going to say it's an income problem. If I just made an extra $10,000, I'd be able to put money aside for my investments. I'll be able to do this. I'll be able to do that. I'll be able to do so many other things. But what data has showed us is for the vast majority of these people is when you make that extra money, what happens? Your expenses go up right with your income. Now you got to buy a new car that matches your new income. You got to go on a vacation. You got to celebrate. You got to go out. You got to live this lifestyle that matches your income. So instead of doing that, create a system that flows no matter how much money you're making. And one of the simplest things that you can do is follow something like a 75-15-10 plan, which means that for every dollar that you earn from now on, 75 cents is the maximum you can spend. 15 cents is the minimum that you're investing, putting aside for investments. 10 cents is the minimum that you're putting aside for your savings. So now whether you're making 40 grand a year or $4 million a year, it doesn't matter. You're still following the same system where it's just a percentage based off how much money you're earning. And the only thing that you're going to change is your savings, because you don't want to save your money forever. You want to save your money for 3 reasons. Save your money for an emergency, save your money for a big purchase, like you want to buy a home or a car, or save your money for an investment. If you're not saving your money for one of these 3 reasons, don't be saving your money. Another part of it is the realization that you don't have to make your decisions in your own head. Okay? That when you start to realize that you know what you're good at and what you're bad at, that a power comes to you when you start to know, okay, who's the best person to give me the advice, or who's the best person to lead me through this, or when you start to know that you can go beyond what you think and your opinionatedness so that you can triangulate. I call it triangulate with others, so that you find 3 people who are really capable of giving you good advice, who will argue with each other and argue with you so you can see all sides of it and you work yourself through. So it's not just your eyes looking for the path, but it's other people's eyes looking with the path with you, knowing that you're going to have successes and failures. But that power of that collective learning and triangulate well with humbleness is a great power as you go through that cycle. Once you have a fear that you might be wrong,
but you have still the audaciousness and courage to go forward, you're a lot smarter than the person who thinks they know. The smartest people I know are the most humble. The more you learn, the more you realize, oh, I'm eager to take in. So that's right. Questions, that's right. It's the hunger to know. You'll notice it different in people. There will be people who, wow, you listen, good question, good question, good question. Then there will be people who can't ask questions, that they're just telling you what they think. They almost, you think they're acting smart, they think they're acting smart, and they're the stupid ones. The smart ones are, oh, question. Now, how do I go? I have to find the answer to the question. Next question. Because the questions and the power and the pull to answer those questions and so on is the thing that drags you forward, and it's excitement. Do you have a pull? Okay, what's your pull? The most important thing, I think, is to know your nature. What is your nature? What are your strengths and weaknesses and your likes and your dislikes? And once you know that, then you also think, what are the fits? Oh, I would like that job, and the job could pay me well. And then you figure out, okay, how do you do it? How do I get to it? As I said, one of my main principles is there's always a path out there. You just don't happen to see the path now. So you have to find the path. If you find that path, and you can't find it alone, the way you find that path is to speak to other people, get many ideas by other people. And then, you have to keep yourself trial and error. You got to keep at it. Like when you're getting a job or getting a skill, it's a lot of trying. And so that requires a certain amount of discipline. And if you have a discipline problem, get help with the discipline problem. Have somebody kick you out of bed or whatever it is that you can get there. There is a path. You just don't see the right path at the moment. Takže já chci říct, jsou to těžká témata, ale z té historie víme, že jako nikdy jsme nevymřeli, nikdy to nedopadlo tak, že by prostě jako to skončilo nějakou úplně totální tragédií. Takže pojďme se nad tím zamýšlet, pojďme o tom diskutovat, pojďme si o tom povídat, pojďme o tom číst knížky a hledejme nějakou cestu v komunitách, jak jako vytvořit komunity, kdy bude komunita podle mě velmi důležitá, aby nám jako měli jsme někde důvěru, měli jsme zázemí, někdo nám pomohl, mohli jsme se na někoho obrátit, mohli jsme někomu pomoct, takže určitě jakoby hledejme prostě ty inteligentní komunity, kdy budeme jako menší skupina odolní vůči nějakým negativním jevům, které mohou přijít, můžeme si navzájem nějakým způsobem pomoct, jak by to mělo být. I think in terms of any environment, the lessons that we get over and over again is that you can't be sure what the next environment and twists and turns are. What you don't know is greater than anything you do know. So if you were in the airline business or you were in the hospitality business, and that was wonderful and you liked it and everything else, all of a sudden that changed in important ways. So the important thing are the more general abilities. In terms of investing, what that means is you need to know how to diversify well. That's the most important thing. In terms of any aspect in life, to know how to deal with what you don't know is more important than anything you know, because the world is so much more surprising than you can really be sure of. So in a general sense for skills, I think, and skills are part of what are your environment. Find out those things that are self-sufficient and maintain flexibility. You have to know how to maintain flexibility and change well. If your career is in one area, you have to know you have to develop the skill for changing a career. And that all comes down to knowing how to find the path, to know how to triangulate well with others. Určitě se vracíme, ty jsi mluvil o finančních hodnotách, k lidským hodnotám, protože prostě lidství jako vztahy, důvěra, přátelství,
rodiny musí být jako soudržní, tak to si myslím, jako, že můžeme jako zlepšit. Kašleli jsme na vztahy 20-30 let, protože jsme vydělávali peníze. Pojďme to otočit, pojďme se k tomu vrátit, pojďme jako vybudovat tohle. I kdyby prostě byla velká ekonomická krize nebo cokoliv, tak přeci jako my jako rodina to společně zvládneme, my si pomůžeme, jo? My jako se semkneme a budeme. To jsou všechno věci, z kterých můžeme těžit. One thing that's helped me a lot is meditation. Meditation gives you a calmness, an equanimity, so that you can almost look at your circumstances and you can navigate it with a clarity of thought without all of that stress. It's healthy because it reduces stress and it also makes you smarter to make the decisions well. So I would say that would also be something that I would recommend. Ještě nekončíme, ale na čem se shodneme? Bylo by vhodné tam hodit odběr a zvoneček vedle toho, aby vám neunikl nový obsah na Zlatém rozvoji. Každé úterý, pátek a neděli. A také vás vyzývám k tomu, abyste toto video sdíleli se svými blízkými, přáteli a nebo jen tak. Během 20 sekund, kdy toto video můžete někomu poslat, nejenom, že uděláte dobrý skutek, ale já osobně, kdybych měl něco, co může pomoci člověku, který je pro mě drahý, hned bych to udělal. A toto video může pro mnoho lidí znamenat změnu. Podělte se o něj a připojte se do klubu lidí, kteří šíří osvětu okolo sebe. If you want to live a happy, fulfilled life, you have to be fit in 4 aspects of life. And just think about it like a triangle. Where on the bottom of the triangle, you have to be physically fit, then mentally fit, then spiritually fit, and on the top, financially fit, if you want to live a fully fit life. Physically fit because if you're on your deathbed, it doesn't matter if you have $10 million in the bank. The only thing you care about is being healthy again, to be able to breathe again. You want to be physically healthy because if you are morbidly obese, you can't move, you're just, the only thing on your mind is to be healthy again. You know, we all know that feeling where you're sick, you don't feel good, where you can't do anything. The only thing you want to do is feel better. Then is mental fitness, being around people that you love, not being miserable. If you're struggling with anxiety, depression, if you're not happy, more money is going to make you more miserable. And we all, I mean, I'm so passionate about this because I've seen this firsthand. I used to not believe in this, but I have seen this so many times where I try to bang this into people's heads. If you think that making $1 million is going to suddenly make you happy, it's going to make people like you, it's going to make people want to be your friends, it's going to make you find the love of your life, you are so wrong and you are so far from the truth that it's going to be extremely painful for you to learn it, because you have to work on this mental health as its own aspect of life. Learn how to build self-esteem, how to be happy, how to manage anxiety, how to manage and fight depression. Learn about these things. It's its own part of this. You have to be mentally fit, then spiritually fit. Now, this doesn't have to mean religion. Spiritually fit, I mean finding your self-purpose. What are you waking up for every single day? Like you said, you've had millions of dollars in your bank account. You don't got to go to work every single day. You don't got to go and hustle, yet you do. Why? Because you see a bigger purpose for yourself. You have a reason for you to get out of bed. Because if you don't have a reason to get out of bed, more money is not going to do anything. You need to have a reason to get up, want to thrive, whether you have $10 or $10 million to want to hustle. And then at the top, this is where financial fitness has the most impact, the most power, and the most ability to allow you to live a more fulfilling life, because more money is just putting fuel on the fire. It gives you the ability to do more of the things that you love, to do more things that make you feel more fulfilled, to do more things that you want to do, to give back more, to do more of that. But having more money is not going to solve your physical fitness. Maybe it'll buy you better food or a better gym, but it's not going to give you the mindset to go to the gym. It's not going to make you feel okay when you're drinking something healthy. You're going to say, man, screw the smoothie, give me something nasty, give me some unhealthy food, right? I mean, it's mental fitness. More money is not going to fix that. More money is not going to give you a purpose in life. It is its own aspect of life. And this is where you have to understand that, yeah, work on all 4 of these. Each one of these requires its own attention, its own nurturing, its own thing. Like, I focus on the financial side because I feel like I understood that. But that's not the only aspect of life. And this is what I really try to hammer into, you know, on my channel to the people that watch my videos is, yeah, look, money's great. Understand it, conquer it, understand how to master your money, but also understand that it's not the only aspect of your life. You got 3 other huge aspects where if you don't have money, yeah, it's going to ruin everything else. Because if you don't have money, you're struggling about your bills, you're struggling how you're going to pay for anything, you don't know how you're going to take your spouse on the vacation that he or she wants, you're not going to be able to pay for your kids' education, you're not going to be able to do the things that you want.
But if you have money and you don't have these other three things, you're gonna feel miserable. And then what's the point of having money if you're not happy? A také dejte vědět, jaká část z tohoto dokumentu se vám líbila nejvíce a co jste si odnesli a nebo připomenuli. Opakování je matka moudrosti. Podělte se také o to, co děláte pro svoji mentální hygienu. V dnešní době je to zkrátka důležité téma. Osobně jsem v této hektické době omezil média, sociální sítě a více se věnuju sám sobě, svým myšlenkám, svým pocitům, cítím je, vnímám je, píšu si je a snažím se pochopit více sám sebe.